Welcome all my people of second grade primary school. That's our weekly time for science, and today you will revise or review what we have studied the last episode, which is the oxygen gas. بفكركم تاني, we have studied first lesson of unit 3, which is oxygen gas. Unit 3 deal with atmosphere, and we know that atmosphere is a mixture of gases that surrounding the earth. So we started with the first lesson with the oxygen gas. So I remind you, atmospheric air consists of many different gases such as nitrogen gas, oxygen gas, and carbon dioxide gas, also water vapor, and many other gases with very small ratio. So today we will complete what we have studied or what we have started with the oxygen gas. احنا بدأنا الأسبوع اللي فات الأكسجين جاز، حضرناه وعرفنا موضوعات مهمة جدا عن الأكسجين جاز وازاي نعمل preparation للأكسجين gas in the lab by decomposition of hydrogen peroxide in the presence of catalyst او العامل الحفاز اللي سميناه منجنيز دايوكسيد باودر. ناخد بالنا كويس قوي من الاسم، اسمه منجنيز دايوكسيد باودر. So today we will complete the lesson 1 which deal with oxygen gas. So let's have a review on what we have studied the last episode. نراجع على كل اللي قلناه الاسبوع اللي فات. We have studied that atmospheric air is a mixture of gases that surrounding the earth and called atmosphere. So oxygen gas is on one. And you know, Earth is surrounded by a mixture of gases called atmosphere or atmospheric air. الأرض محاطة بغلاف جوي اسمه atmosphere أو atmospheric air. Atmospheric air is attracted to the Earth by gravity. So today or every day we will find atmosphere. كل يوم في atmosphere. الأكسجين ما بيخلصش حوالينا. النيتروجين كمان موجود. ليه الاتموسفير موجود كل وقت؟ لأن في gravity بتشد الاتموسفير للأرض. So again, atmospheric air is attracted to the Earth by gravity. There are large quantities of solid objects in the atmosphere, such as dust, smoke, and also there are gases. So those are pollutants. في حاجات مهمة جدا ولو انها ملوثة للهواء زي السموك او الدست او الجاسز. Those are pollutants, although they are very useful because they form condensation or they help in condensation of water vapor that form rain or snow. So we can say that although pollutants such as smoke, dust, or snow are very harmful substance to the health of the man or the animal, they form or they help in condensation of water vapor that form rain or snow in cold countries. Again, although those particles which are solid particles such as dust and smoke are pollutants, they help in condensation of water vapor that causes rain or snow. So, what is the importance of the atmosphere to the earth? We can write many importances for the atmosphere. في أكثر من أهمية للغلاف الجوي. For example, we can say we can respire oxygen gas from the atmosphere. We can say plants take carbon dioxide gas from air to make photosynthesis process. So we can say many importance, but we can summarize. هنلخص كل importance في نقطتين بس هما. Number one, it protects the earth from harmful radiation such as ultraviolet radiation coming from outer space. يعني الغلاف الجوي بتاعنا بيحمينا من أشعة ضارة جدا اسمها ultraviolet جاية من الغلاف الخارجي أو الفضاء الخارجي أو كمان من الشمس. So again, it protects the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from outer space. So again, the atmosphere protects بيحمينا the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from outer space. Another important for the atmosphere, it adjusts the temperature of the earth's surface. بيظبط أو بيضبط حرارة الأرض. Again, we know that atmosphere is a bad conductor زي ما درسنا في lesson 2 في unit أو lesson 1 في unit 2 إن الاتموسفير أو الإير هو bad conductor. So it adjusts the temperature of the earth surface. يعني ما بيمتصش كمية حرارة كبيرة جدا من الشمس. عشان كده بنسميه bad conductor أو بنسميه أو بنقول عليه adjust temperature of the earth's surface. Another information about atmosphere, we can make a definition. وقلنا أكتر مرة بنحب قوي الطالب الكرييتيف اللي بيعمل definition from his own mind من مخه هو شخصيا أو من إبداعه هو شخصيا. We can say atmosphere is a mixture of gases surrounding the earth. Atmosphere is a mixture of gases surrounding the earth. So, what are the components or what are the gases that form the atmosphere? الاتموسفير ده فيه غازات زي ايه وايه وايه. We can say there are many gases such as oxygen gas, nitrogen gas, also carbon dioxide and water vapor. So what about each percentage? كل غاز منهم ليه نسبة مئوية موجودة في الهواء أو ratio موجود في الهواء. So
oxygen occupies about 21%. Nitrogen occupies about 78%. Carbon dioxide and the other gases such as water vapor, argon, neon, and helium, all of them occupies only 1%. So what about carbon dioxide itself? لكن لو كانت عن carbon dioxide لوحده هو 0.03%. So again, oxygen 21%, nitrogen 78%, carbon dioxide only 0.03%, but carbon dioxide gas and other gases, all of them about or occupies about 1%. So again, oxygen gas occupies 21% or 1 over 5. And we have made an experiment. شفنا الاسبوع اللي فات تجربه مهمه جدا ازاي نكشف بيها ان الاكسجين فعلا 21% او 1 over 5 or 1/5 هو خمس حجم الهواء تقريبا او 21%. الاكسبيرمنت كانت مهمه جدا وانترستنج جدا، لو في وقت ان شاء الله النهارده ممكن نشوفها تاني. Again, nitrogen about 78% or 4 over 5. Carbon dioxide and the other gases, all of them about 1%. So now let's have an activity to conclude the percentage of oxygen gas. اللي احنا شفناها الاسبوع اللي فات كانت activity مهمه جدا. لو عملنا inverted للcylinder on a candle or a burning candle inside a basin of water, we notice that هنلاحظ حاجتين. The candle burning put off، الكاندل يحصل لها put off أو turn out هتطفي، and also the level of water will raise to what? Will raise to 1 over 5 of the air volume inside the cylinder. يعني المية ارتفعت هنا تقريبا خمس حجم الهواء، مع ده معناه ان الاكسجين gas occupies about 1 over 5 of the air volume. Again, oxygen gas occupies 1 over 5 or 21% of the air volume. That was an interesting experiment. We can do it at our home or at the lab. It's a very interesting experiment. So we can say oxygen gas occupies about 1 over 5 of the air volume. So let's have some information about oxygen gas. Oxygen gas exists in the atmosphere in a gas state. الأكسجين موجود في الجو في حالة غازية. We know that from primary 4. Again, oxygen gas exists in the atmosphere in a gas state. Another information, oxygen gas is essential for all animals and the plants' life. الأكسجين ضروري جدا لحياة كل كائن حي. Even if plants، حتى البلانت بيتنفس oxygen gas. عشان كده بيحصل خلط كبير قوي، بنفتكر ان البلانت respire carbon dioxide. No, it's wrong. البلانتس برضه بيتنفس oxygen زينا. So what about carbon dioxide? The plant needs carbon dioxide in a process of photosynthesis process only. So again, all living organisms such as man, animal and plants, all of them respire oxygen gas. Again, all living creatures، أي كائن حي، أي مخلوق، all living organisms such as man, animals and plants respire oxygen gas all the day long. So what about carbon dioxide in plants? لكن الموضوع مهم قوي، او نقطه مهمه ثانيه في الكربون دايوكسيد ان البلانت بيعمل عمليه اسمها فوتوسينثيسيس مش التنفس. ده عمليه بنسميها البناء الضوئي، يعني بيعمل بيها غذائه اثناء النهار بس او اثناء الضوء بس، عشان كده بنسميها فوتوسينثيسيس بروسيس او البناء الضوئي. فيها بيحتاج الكربون دايوكسيد وبيخرج الاكسجين جاز، لكن اثناءها برضو اثناء الليل طول 24 ساعه all the day long the plant respire oxygen gas such as man, such as animals, such as any living creatures. So again, all living organisms respire oxygen gas, and plants only can use carbon dioxide gas in a process of photosynthesis process only, not respiration. عشان كده مهم قوي اني اعرف ان الكربون دايوكسيد مش بيستخدم التنفس ابدا. عمري ما اقدر اقول ان الكربون دايوكسيد is used in respiration, but we can say carbon dioxide gas is used from respiration. هو بيخرج من التنفس. So again, carbon dioxide gas is very important gas, but only for photosynthesis process, not for respiration process. So again, we can say oxygen gas is essential for all life of animals and plants. All life. أي كائن حي محتاج oxygen gas. Another information, oxygen gas molecule، كلمة يمكن أول مرة نسمعها أو سمعناها الأسبوع اللي فات. molecule معناها الجزيء، يعني الجزيء هو the smallest building unit of matter such as your body. احنا عارفين جسمنا بيتكون من cells خلايا، برضو أي matter بتتكون من حاجة اسمها molecules. molecules يعني الجزيء. So molecule of oxygen consists of two atoms. atom يعني الذرة، يعني جزيء الأكسجين اللي هو اسمه O2 من اسمه كده بيتكون من two atom of oxygen. Again, it's a very simple information، معلومة سهلة جدا. بيقول ان الاكسجين gas molecule consists of two atoms of oxygen gas or O2. So again, oxygen gas molecule consists of two atoms of oxygen or O2.
Another information, that's the picture or the illustrating example for oxygen gas. We know that oxygen gas consists of 2 atoms of oxygen. Another information, oxygen ratio is constant. How it come؟ ازاي يحصل دوت؟ ازاي يفضل الاكسجين ثابت ما بيخلصش؟ Although it's consumed in respiration and burning processes. We know that oxygen is consumed بيستهلك every second في كل ثانية in respiration في التنفس وكمان burning processes أي عملية احتراق. So we can say oxygen will be used up هيستهلك أو هيستنفذ من الطبيعة. No, we can't say that because there are very brave living organism. في كائن حي شاطر جدا هو اللي بيعمل الأكسجين gas which is the trees or which are the green plants. ممكن نقول ان الجرين plants هم السيف جارد او اللي بيحموا الحياه او لايف جارد للطبيعه كلها او الانفايرمنت كلها. هم بيحموا الحياه لانهم بالفعل بينتجوا اوكسجين جاز بيكفي كل الليفنج اورجانيزمز بما فيهم كمان البلانت. So again we can say give reason oxygen ratio is constant although it's consumed in respiration or burning processes. So the answer would be simply because oxygen gas is compensated بيتعوض by the green plant, or we can say that because green plants or green trees or any living or any green living organisms such as trees and the green plants can produce oxygen gas. So in this point let me write this question because it's very important, so let's focus on it. هنكتب سؤال لأنه سؤال مهم جدا. We can say that give reason question نكتب مع بعض give reason. Okay, although بالرغم من although oxygen gas is consumed يعني consumed يعني يستهلك being used up رغم ان هو بيستهلك in respiration or burning او حتى كمان في الاحتراق درسنا كمان في primary 4 انه بيستهلك its ratio or percentage نسبته is constant يعني كأنه ما بيخلصش هو ثابت في الهواء 21%. Why the ratio of oxygen gas is constant or why oxygen gas doesn't or isn't get used up? We can say because oxygen gas is compensated يعني بيتعوض compensated by green plants. Green plants in what? In a very important process which is the photosynthesis process. Again, because oxygen gas is compensated يعني بيتعوض in or by green plants in photosynthesis process. We can add in photosynthesis process. مهم قوي اعرف ان photosynthesis already البلانت بياخد كربون دايوكسيد وبيخرج oxygen gas لكن ده مش respiration ده مش تنفس. Okay, so again we can say oxygen gas ratio is constant although it's consumed in respiration and burning processes because oxygen gas is compensated بيتعوض in a very important process which is the photosynthesis process by the green plant. So another important information about oxygen gas, we can say that green plants are the lifeguard or green plants are the main source of oxygen. هم المصدر الرئيسي للأكسجين as it's produced during the photosynthesis process. يبقى مهم قوي اني اعرف ان الاكسجين جاز بينتج اثناء عمليه photosynthesis process او البناء الضوئي ودرسناها كويس قوي في primary 4 وكمان خدنا فكره عنها في primary 5. So again photosynthesis process is a very important عشان كده مهم قوي نحافظ على كل الجرين بلانت اللي حوالينا. Please if it's possible لو ممكن تقدر you can increase the green areas or increase the green plant at your home, at your school, at your class, at your balcony, at your window, anywhere you can increase the green plant because they produce a very important gas which is the oxygen gas. Another information, in photosynthesis process, plants take what? Take carbon dioxide gas from air, water and mineral salts from the soil بتاخد أملاح معدنية ومية من السويل من التربة وكمان كربون دايوكسيد من الهواء and also in the presence of photovoltaic يعني sunlight أو ضوء الشمس to produce oxygen gas and nutrients عشان ينتج oxygen gas and nutrients or food. يبقى عملية photosynthesis process عملية مهمة قوي البلانت بينتج فيها حاجتين مهمين هما الاكسجين جاز والفود الموجود في النبات اللي احنا اوريدي ممكن ناكله بعد كده. اوريدي هو جسم النبات نفسه هو عبارة عن فود او عبارة عن nutrients مواد غذائية. So again photosynthesis process is a very important process. Another information about oxygen gas which is the
last thing that we have started the last episode. آخر حاجة درسناها الأسبوع اللي فات how to prepare oxygen gas in the lab. It's a very interesting and easy preparation at the same time. هو تحضير سهل جدا وشيق جدا في نفس الوقت. And it doesn't cost too much. ما بيكلفش كتير. We can prepare oxygen gas in our lab. We can prepare oxygen gas at our home because it's a very simple and easy experiment at the same time. So let us explain or let us know how to prepare oxygen gas. We prepare oxygen gas from a very simple material which is available at pharmacy. مادة مشهورة جدا ومتاحة جدا في كل الصيدليات اسمها هيدروجين بيروكسيد أو هنسميها أكسجين ووتر أو مية الأكسجين. يبقى اوريدي هحضر الأكسجين جاز من مادة اسمها هيدروجين بيروكسيد أو أكسجين ووتر and I will do a decomposition process on this material. يعني هعمل المادة ديت عملية هنسميها decomposition يعني تحلل، كأني هفك منها الأكسجين and water. مش هي اسمها أكسجين ووتر، يبقى أنا هفك أكسجين لوحده ووتر لوحدها، كده يكون عندي oxygen gas and I will collect oxygen gas by an intelligent way بطريقة ذكية جدا by down displacement of water as we have seen the short video the last episode or the last week. So again let us know how to prepare oxygen gas in the lab. We can prepare oxygen gas in the lab by decomposition of hydrogen peroxide or oxygen water in the presence of a very important material. في وجود مادة مهمة قوي هنسميها catalyst اللي هو في الحالة ديت هنسميه منجنيز دايكسايد باودر عشان في الآخر خالص هيطلع لي أو هينتج oxygen gas and water. So let me draw this experiment because the drawing is very important. But you aren't asked to draw. You are asked only to label the diagram. أنت مطلوب منك بس تكتب الليبل على الدياجرام لكن مش مطلوب منك ترسم الأكسجين preparation. So let me draw the preparation of oxygen gas. We will draw like this. I have a flask. Okay, this flask is closed by a stopper, and in this flask I will use a funnel like this, okay, and another tube like this which is called delivery tube. هنسميها delivery tube. This tube is from plastic to be more flexible. Okay, here I will put hydrogen peroxide مية الأكسجين زي ما اتفقنا اللي هتحضر الأكسجين gas. So I can write here hydrogen peroxide. Okay, hydrogen peroxide can decompose by itself. ينفع تتفك لوحدها كده automatic into hydrogen and oxygen gas. So if I add a very important substance مادة مهمة جدا هنسميها catalyst which is a black powder. هي فعلا black powder يعني باودر اسود او مسحوق اسود هنسميها manganese dioxide powder. Please take care from the name. ممكن او write wrong او correct the underlined word يلخبطني يقول لي magnesium dioxide. لا، هي already اسمها manganese dioxide وكمان manganese dioxide مش manganese oxide. So please take care from that name. خد بالك قوي كويس من الاسم. اسمها manganese dioxide powder not magnesium not oxide. manganese dioxide powder هي مادة لونها black powder او هي مسحوق اسود which is used as a catalyst. دورها هنا في التفاعل هو catalyst يعني عامل حفاز. دورها كله انها بتشجع التفاعل يتم اسرع without being changed بدون ما هي تتغير. هي already دخلت 10 جرام في التفاعل هيطلع 10 جرام، دخلت باودر اسود يطلع برضه باودر اسود. It doesn't change at all because it acts as or it works as a catalyst. دورها في التفاعل هي catalyst يعني عامل حفاز. So let me explain or complete the drawing. Here is the manganese dioxide powder and it will decompose. Hydrogen peroxide will decompose to oxygen and water. So what happens to oxygen? Oxygen will go to this tube. Okay, هيروح كده في التيوب ديت. And I can collect oxygen gas by water. اشمعنى يعني المية بالذات؟ لأن المية علاقتها بالأكسجين سيئة جدا جدا جدا. فأوريدي الأكسجين doesn't dissolve in water. يعني already الأكسجين هيمشي كده and will go up and will replace water downward. So I can write here oxygen gas. يعني هنشوف في الرياكشن دلوقتي في الفيديو بعد شويه ان الاكسجين هيمشي كده وهيعمل حاجه اسمها down displacement water ازاحه سفليه للميه، يعني هيزق الميه لتحت and will complete this cylinder or this tube by oxygen gas. After it will filled بعد ما يتملي تماما بالاكسجين I can close it. So I will have now a tube which contain oxygen gas. A tube which contain what? Oxygen gas. So now again I can prepare oxygen gas by decomposition of
hydrogen peroxide, which is very important and available easy material at every pharmacy. I can decompose it into what? Into oxygen and hydrogen. هي اسمها كده، هي اسمها hydrogen peroxide أو oxygen water. So I can decompose، هفكها للأكسجين والوتر. ازاي؟ بوجود مادة مهمة قوي هنسميها كاتاليست أو عامل حفاز اللي هو منجنيز دايكسايد باودر. Again manganese dioxide powder. So now let us see a very short video about how to prepare oxygen gas in the lab. This video illustrates how to prepare oxygen gas in the lab by the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of manganese dioxide powder that acts as a catalyst. So now let us see. نشوف مع بعض الفيديو. Okay, look here. Here is the funnel which is filled with hydrogen peroxide. ده الفانل او القمع اللي انا هعملها بالهيدروجين بروكسايد. هنا الفلاسك، وتحت خالص في ماده مهمه قوي اسمها كاتاليست او منجنيز دايكسايد باودر. باكد تاني اسمها منجنيز، مش مغنيسيوم ولا مغنيسيوم اوكسايد، لا هي منجنيز دايكسايد. منجنيز دايكسايد يعني ثاني اكسيد المنجنيز كده باللغه العربيه. So here if I open this tab، لو فتحت الحنفيه ديت hydrogen peroxide will fall down هنا and will decompose to what? To oxygen and water. water هتستمر تحت، لكن الاكسجين will go to this delivery tube ديت اللي هنسميها delivery tube and I can collect oxygen by down displacement of water. So now let us see how it occurs. If I open the tap, what happened? Hydrogen peroxide will go to manganese dioxide powder and decompose, and those bubble البابل دي ده الاكسجين جاز بيعمل ايه مع الووتر؟ بيعمل لها عمليه اسمها down displacement of water. Why? Because oxygen is scarcely dissolved in water. When it is filled with oxygen gas، هنا الاكسجين جاز لما يتملي تماما I will نشوف مع بعض فيديو تاني لسه ما خلصش. بليز المخرج معلش من تاني نرجع تاني للفيديو. When it finish or when it is filled with oxygen gas I will close it. So now I will have cylinder or flask of oxygen gas. هنا أنا عندي cylinder ديت already فيها oxygen gas. How I can prepare oxygen gas in the lab? By decomposition of hydrogen peroxide or oxygen water. يبقى أنا عملت عملية مهمة قوي اسمها decomposition يعني تحلل للهيدروجين peroxide عشان أحصل في الآخر خالص على oxygen here at this flask and water. طبعا already أنا مش عايز الووتر، أنا already عايز بس الاكسجين gas. So it's a very interesting experiment to show how to prepare oxygen gas in the lab, and is I think or I'm sure all your teachers at school will prepare oxygen gas with you. التفاعل سهل جدا او preparation تحضير سهل جدا للاكسجين gas in the lab. So I'm sure we can prepare oxygen gas at all our school in Egypt, at all the labs of your school. So now let's return back to our lesson to how to prepare oxygen gas. Okay. نرجع تاني للدرس. درسنا ازاي نحضر الاكسجين جاز in a very important experiment which is called oxygen gas preparation. oxygen gas preparation. نرجع تاني مع بعض. انا قلت ازاي بحضر الاكسجين جاز. I can prepare oxygen gas in the lab by decomposition of hydrogen peroxide، مادة اسمها hydrogen peroxide او هنسميها كمان oxygen water يعني مية الاكسجين باللغة العربية. So I can decompose، هفكك الاكسجين ووتر في وجود ماده مهمه قوي، ماده هنسميها كاتاليست او عامل حفاز او هنسميها كمان منجنيز دايكسايد باودر. دورها الوحيد انها هتعمل بس increase the speed of the reaction، تزود سرعه التفاعل. So again it's a very interesting and easy also and a simple experiment at the same time. So now let us see the rule of the catalyst in this experiment or the drawing of this experiment. Let us see the picture that illustrate the oxygen gas preparation. هنا بنشوف الفلاسك تاني. This is the flask and this is the funnel. هنا الفانل اللي already فيه oxygen water أو hydrogen peroxide solution. And also here is the manganese dioxide powder. بأكد تاني بليز ناخد بالنا كويس أو من الاسم أو من السبيلنج. اسمه manganese dioxide powder. manganese dioxide powder. When hydrogen peroxide fall on the manganese dioxide powder, it will decompose يعني يتحلل to two substances which are oxygen gas and water. We can say oxygen gas can go to this tube. tube دي هنسميها delivery tube أو connecting tube, and oxygen gas will go to water here. What happened to oxygen gas with water?
عندنا معلومه كيميائيه مهمه قوي تقول لنا ان الاكسجين جاس scarcely dissolving in water. scarcely نادرا ما بيدوب في الميه، مش بيحب الميه خالص، هو علاقته بالميه علاقه سيئه جدا. عشان كده هيعمل ايه مع الميه؟ هيعمل downward displacement of water. downward displacement of water يعني ازاحه سفليه للميه. شفنا في الفيديو من شويه ان كان فعلا الاكسجين جاس بيزق الميه لتحت او بيدفعها لاسفل وبيحل محلها لفوق، يعني كان بيعمل replace water او بيعمل replacement للwater. So we can say oxygen gas is scarcely dissolving in water, so we can collect oxygen بنجمع الاكسجين by downward displacement of water. by downward displacement of water. So again here نوتة بينا ملاحظة مهمة قوي. Manganese dioxide powder remains without a change in its quantity and the properties, so it works as a catalyst. هو دوره هنا بالظبط بنشبهه بالفانز المشجعين اللي بيدخلوا ماتش كوره، هو دورهم الوحيد انهم يشجعوا. دور الكاتاليست دوره الوحيد بس انه encourage، انه speed the reaction، يسرع التفاعل بس، لكن هو اوريدي ما بيدخلش تفاعل، يعني هو مش بيعمل تفاعل مع الهيدروجين بيروكسيد. اوريدي اجين بليز ناخد بالنا ان كلمه كاتاليست عشان ان شاء الله في بريب ستيج وسكندري ستيج هنستخدمها كتير قوي. كاتاليست معناها عامل مساعد او عامل حفاز. It means that it's a substance that remains without a change. تبقى بلا تغيير، زي بالظبط مشجع الكوره. هو اوريدي دخل ماتش خرج منه مشجع كوره زي ما هو ما جابش جوان، ما حرزش اهداف خالص. So again catalyst is a substance that remains without a change in its quantity في كميتها and the properties وكمان خواصها after the reaction. Or I can make a definition from my own mind. هعمل definition هنا مني انا شخصيا للكاتاليست، وقلت اكتر مره بنحب قوي الطالب الكرييتيف اللي بيعمل definition from his own mind. So again I can say catalyst is what? Catalyst is a chemical substance. هو مادة كيميائية chemical substance that increases the speed of the reaction without being changed بدون ما بيتغير. So again catalyst is a chemical substance that increases the speed of the reaction without being changed بدون ما بيتغير. So again catalyst is a very important material here in this reaction to prepare oxygen gas because it helps in the decomposition of hydrogen peroxide to give at last oxygen gas and water. So now let's return back to this lesson. Again oxygen gas is a very interesting lesson. هو درس شيق جدا ومهم جدا and full of many important information. So again we can say oxygen gas is collected by downward displacement of water as oxygen gas replaces water in the cylinder as oxygen gas is scarcely dissolved in water. هنا سؤال جيفريزو مهم جدا. ليه بنجمع الاكسجين جاس by downward displacement of water؟ ليه بيزق الميه لتحت او بيدفع الميه لاسفل؟ لان هو already scarcely dissolved in water، نادرا ما بيدوب في الميه. So I can write a very important give reason question. نكتب مع بعض give reason question. Let us write this question. The question says that give reason we can collect oxygen gas by downward displacement of water. I can say oxygen gas, or I can write oxygen gas can be collected يعني ينفع يتجمع can be collected by downward displacement of water. ليه بيدفع الميه لاسفل؟ يعني علاقته بالميه ليه ما بتقعدش معاه الميه او ليه هو مش بيدوب في الميه؟ because oxygen gas scarcely يعني ايه؟ نادرا scarcely dissolves in water because oxygen gas scarcely dissolves in water. او ممكن نقول كده الاكسجين والووتر don't mix، ما بيختلطوش مع بعض او مش بيحبوا بعض او العلاقه بينهم سيئه جدا. عشان كده بنجمع الاكسجين جاس عن طريق الووتر، كان هي بالظبط هي اللي بتحبسه inside the cylinder because oxygen gas again scarcely dissolves in water So now let's back to this interesting lesson. The lesson of oxygen gas is very important and I like it very much because it's full of many important and useful information at the same time. So now let's make a definition for the catalyst. عايز اعمل تعريف الكاتاليست. I can say catalyst is a chemical substance that remains without a change
remains without a change in its quantity and the properties during the chemical reaction. هو مادة كيميائية تبقى بلا تغيير في خواصها وكميتها بعد التفاعل الكيميائي. هي بتدخل تفاعل كيميائي تدخل منه زي ما دخلت بالظبط. Again, is a chemical substance that remains without a change in its quantity and the properties during the chemical reaction. Or I said before another definition for the catalyst. أنا قلت من شوية definition تاني للكاتاليست هو is a chemical substance that increases the speed of the reaction without being changed. Again, it's a chemical substance that increases the speed of the reaction without being changed. يبقى مهم قوي نعرف ان بنحب قوي الطالب الكرييتيف، وعلى فكره هو الطالب بياخد درجات اعلى لانه بيكون طالب مبدع، طالب خلاق، طالب بيقدر يعمل definition from his own mind. انا هقبل منك اي definition في الامتحان بس بشرط انه يكون صح، مش لازم يكون definition خاص بالكتاب او خاص باي مصدر تاني. already لازم يكون فاهم يعني ايه definition، اعرف ازاي اعمل definition from my own mind. Definition يعني تعريف catalyst again is a chemical substance that remains without a change in its quantity and the properties during the chemical reaction. So now let's have a historical hint. لمحة تاريخية كده عن الأكسجين gas. First, oxygen gas was discovered in China in 800 before Christ. Again, oxygen gas was discovered in China in 800 before Christ. يعني اكسجين جاز اول مره اكتشف او اول ناس عرفوا الاكسجين جاز هم التشاينيز بيبول، هم ناس شاطرين جدا على فكره، يا ريت نكون كده شبههم شويه في شطارتهم. Again, oxygen gas discovered in China in 800 before Christ. So now we have a caller from Fayoum. Muhammad, how are you? Hello Muhammad. Muhammad from Fayoum. Hello Muhammad, how are you? Hello, Muhammad. Muhammad, you have a question? Hello, Muhammad. How are you? So we have lost the connection with Muhammad. Please, Muhammad, try again. So now, oxygen gas again was discovered in China in 800 before Christ. يعني 800 قبل الميلاد. Again, in 800 before Christ معناها سنة 800 قبل الميلاد. Another information about oxygen gas. Oxygen gas was rediscovered by a very great scientist, Joseph Priestley. جوزيف بريسلي عالم مشهور جدا اكتشف الاكسجين مره ثانيه in August 1774، او هو اللي عرفنا يعني ايه تاني اوكسجين جاس، لكن لغايه دلوقتي ما كناش نعرف ان اسمه اوكسجين جاس. وعلى فكره كمان جوزيف بريسلي ما سماهوش اوكسجين جاس، كان بيسموه في الوقت دوت لايف جاس او غاز الحياه. So again, Joseph Priestley rediscovered oxygen gas in August 1774. So what about the scientist who gave this name for oxygen? مين بقى اللي سماه oxygen gas? It was the scientist which is called Antoine Lavoisier. Again, it was a scientist who is called Antoine Lavoisier gave it the name of oxygen gas in 1778. عالم فرنساوي شهير جدا اسمه أنطوان لافوازيير هو اللي سماه اوكسجين جاز. يبقى ناخد بالنا ان أنطوان لافوازيير هو اللي سماه اوكسجين جاز، لكن جوزيف بريسلي هو rediscovered. So what about Chinese? Chinese also or Chinese only discovered oxygen gas. هم اكتشفوا الاكسجين جاز، اللي على اكتشفوا بعد كده اكتشفوا مرة تانية جوزيف بريسلي، لكن اللي سماه اوكسجين جاز هو Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier was a great French scientist who named the oxygen gas اللي سماه oxygen gas. لكن before Antoine Lavoisier كنا بنسميه life gas أو غاز الحياة. So now, what are the properties of oxygen gas? إيه هي خواص الأكسجين gas? I think most of you know a lot about oxygen due to this lesson or the previous study in primary 4 and primary 5. أعتقد كتير قوي إننا عارفين خواص كتير قوي عن الأكسجين gas بسبب درس النهارده اللي درسناه الأسبوع ده أو الأسبوع اللي فات، وكمان our previous study درسنا السابقة في primary 4 و primary 5. So, what are the properties of oxygen gas? إيه هي خواص الأكسجين؟ We have many properties of oxygen gas such as what? Number one, oxygen gas is colorless, odorless, and tasteless. Again, oxygen gas is colorless, odorless, and also tasteless. هو غاز ملوش لون، ملوش طعم، ملوش ريحة، عديم اللون، عديم الطعم، عديم الرائحة. Again, oxygen gas is colorless, odorless, and also tasteless. Again, oxygen gas is colorless, odorless, and tasteless. Or it has no smell، ما عندوش أي رائحة. So again, another property, second property، خاصية تانية في الأكسجين. Oxygen gas is scarcely dissolves in water. نادرا ما بيدوب في المية، مش بيحب المية خالص. عشان كده
اقدر اجمع الاكسجين جاز by downward displacement of water. Downward displacement of water. So again, oxygen gas scarcely dissolves in water. The third property الخاصية الثالثة oxygen gas has a neutral effect. ناخد بالنا كويس قوي من كلمة neutral، مش natural، مش طبيعي، أنا بقول neutral effect، تأثير متعادل on litmus paper. يعني إيه الكلام دوت؟ عندنا في اللاب في ورق اسمه litmus paper. litmus paper ده بستخدمه عشان إيه؟ عشان أكشف عن حاجة اسمها acids أو محاليل اسمها acids، محاليل تانية اسمها alkalis. طب علاقة الأكسجين بيها، الأكسجين ما فيهوش أسيد ولا alkalis، يعني أوريدي الأكسجين جاز تأثيره متعادل، ولا هو حمضي ولا هو قلوي، عشان كده ما بيغيرش أي حاجة منهم خالص. اوريدي لا بيغير الريد للبلو ولا البلو ريد، عشان كده هنسميه أو نقول عليه نيوترال افكت. عندنا ايمج مهمة قوي أو صورة مهمة قوي للكلام دوت. بقول هنا oxygen gas has neutral effect. Look here, I put oxygen gas, sorry, I put blue litmus paper and red litmus paper in oxygen gas. What happened to each one of them? Both of them doesn't change. الاثنين ما اتغيروش. Why? Because oxygen gas has neutral effect on litmus paper. تأثيره متعادل عليهم. ناخد بالنا كويس قوي من تاني من كلمة neutral مش natural. أنا بقول تاني oxygen gas has a neutral effect. تأثير متعادل on litmus paper, red or blue, or red and blue. So again, this picture of what happened to blue litmus paper and red litmus paper on oxygen gas, both of them doesn't change. الاثنين ما بيتغيروش ليه؟ عشان تأثيره متعادل على litmus paper. So now I have a give reason question. Let me write it. The question says give reason question, give reason. When you put red litmus paper or blue litmus paper in oxygen gas, both of them doesn't change. So let me write this. Give reason question. When we put red or blue litmus paper in oxygen gas or in a cylinder containing oxygen gas, both of them يعني كلاهما both of them doesn't change. Why? Because we know that oxygen gas has what? Has neutral effect. Because oxygen gas has neutral effect on litmus paper. يعني ما بيغيرش الريد ولا البلو، تأثيره متعادل عليهم، ولا بيغير ده ولا ده. So again we can say oxygen gas has neutral effect on litmus paper, so it doesn't change red or doesn't change blue. ولا بيغير ريد ولا بيغير بلو، عشان كده بنسميه neutral effect أو تأثير متعادل. So now let's have another property of oxygen gas. We have many properties of oxygen gas. I think this is the fourth property الخاصية الرابعة. Oxygen gas doesn't burn but it helps in burning. الأكسجين ما بيشتعلش لكن بيساعد في الاشتعال. We know this property from our previous study in primary 4. درسنا في primary 4 إن الأكسجين gas بيساعد فعلا في الاشتعال. So now let us see a short video on the effect of oxygen gas on the burning process. ناخد فيديو صغير جدا عن تأثير الأكسجين على burning process. عايز أعرف لو في oxygen gas in a burning process what happened. It will increase burning. It will increase burning or it will decrease. هيقلل ويزود التفاعل. So now let us see this short video about how the oxygen gas affect on the burning process. ازاي الأكسجين بيأثر في التفاعل أو في ال burning process. Now let us see this short video that illustrate the effect or the effect of oxygen gas. هنعرف دلوقتي تأثير الأكسجين gas في الاحتراق أو في burning. So now let us see this video. This video illustrates that a preparation of oxygen gas, and in this preparation I will use a burning something or a burning thing like using utensils wire. طبعا هي تجربة خطرة إلى حد ما. Please don't do this experiment at your home. Here I can prepare oxygen gas by adding hydrogen peroxide to any catalyst or to a baking soda. ممكن أستخدم برضه catalyst غير المنجنيز دايوكسيد باودر. الخارج ده هنا هو ده الأكسجين gas. Now I will see what is the effect of oxygen gas on burning. Okay, now I will see what is the effect of oxygen. Look here, what happened in oxygen gas, it burns faster. يعني معنى كده الأكسجين gas بيساعد في burning أو بيزود الاشتعال. Look here, when I put something burning in oxygen gas, it will increase burning. So what happened if I put a matchstick, لو حطيت عود كبريت inside the
oxygen gas, it will reburn it again or it will glows more. هيتوهج أكتر and it will give or increase burning. Look here what happened. It will increase burning. If I put it off, لو طفيته ودخلت تاني للأكسجين gas, it will increase burning. Why? Because oxygen gas, as we know, help in burning. Because oxygen gas, as we know, help in what? Help in burning process. So I can say oxygen gas doesn't burn itself. هو نفسه ما بيشتعلش، لكن already بيساعد في الاشتعال. Already هو helps in burning. بيساعد في الاشتعال. So again I can say oxygen gas doesn't burn, but it helps in burning process. It helps in burning process. So now that's another property of oxygen gas. It doesn't burn and doesn't burn and helps in burning process. Helps in burning process. So now let us complete this interesting lesson about oxygen gas and the properties of oxygen gas. Up till now we have studied many important properties of oxygen gas, such as it is scarcely dissolved in water, it's colorless, odorless and tasteless, and also oxygen gas doesn't burn, but it helps in burning. Also the effect of oxygen gas on litmus paper. We know that oxygen gas has neutral effect, تأثير متعادل على litmus paper, or both on red and blue, and it doesn't affect on both of them. So now let us have another property of oxygen gas, that oxygen gas is heavier than air. هو أتقل من الهواء. Again oxygen gas already هو موجود مع الهواء، لكن هو فعلا أتقل من الهواء، يعني عنده density كثافة أتقل من الهواء. So it will fall down in air. عشان كده climbing mountain أو climber of mountain، أي حد بيتسلق الجبال لازم ياخد معاه cylinder of oxygen. Why? He climb mountain inside air. يعني هو جوه الهواء. ليه بياخد oxygen gas? Because oxygen gas is heavier than air. So at the top of mountain we will find very little amount of oxygen gas. على قمة الجبال هنلاقي كمية صغيرة جدا من الأكسجين أو تقريبا ما فيش أكسجين. عشان كده هو لازم ياخد oxygen cylinder معاه عشان يتنفس بيها. So again oxygen gas is a very important property of oxygen. Oxygen gas is heavier than air as it replaces the air upward. هنا هو هيدفع الهواء لفوق. يعني اوريدي لو انا عندي تو سلندر فيهم واحده فيها اير والثانيه فيها اوكسجين وقلبناهم على بعض، الاكسجين هو اللي هينزل تحت وكل الاير او الميكستشر اوف جاسز هيطلع فوق. So now let me explain this experiment. Look here, if I have two cylinders like this نرسم مع بعض and another cylinder inverted on each other. This cylinder will contain air and this cylinder contain oxygen gas. What happened? We will find oxygen gas will fall down and the air will rise up. Why? Because oxygen gas، لأن الأكسجين gas أتقل من الهواء. Oxygen gas is heavier. Oxygen gas is heavier than air. هو أتقل من الهواء. So again oxygen gas is heavier than air, so it replaces the air upward. هو هيدفع الهواء لفوق عكس ما كان بيعمل مع المية بالظبط. هو كان بيعمل مع المية down displacement of water، لكن هو بيعمل هنا مع الهواء upward displacement of air. upward displacement of air يعني هو سلوك الأكسجين مع الهواء عكس المية تماما. هو already مش بيحب المية، بيعمل لها downward displacement، لكن هو مع الهواء بيعمل له upward displacement، إزاحة علوية للهواء وإزاحة سفلية للمية. So now combination with oxygen. يعني ايه combination with oxygen؟ الاتحاد مع الأكسجين. Again combination with oxygen gas. Combination with oxygen gas. We have two ways to combine with oxygen. Oxygen can combine or unite، يعني الأكسجين ممكن يتحد directly with most element، مع معظم العناصر. To form what? To form oxide in two ways. يعني أي element بيتحد مع الأكسجين بيكون حاجة اسمها oxide. For example I have iron. Iron plus oxygen it will give iron oxide. Aluminum. Aluminum plus oxygen it will give aluminum oxide. Potassium. Potassium plus oxygen it will give potassium oxide. يبقى أي حاجة plus oxygen هيديني حاجة اسمها oxide الإليمنت دوت. But what are the two ways؟ الطريقتين إيه هما؟ طريقة بنسميها oxidation يعني الأكسدة، ودي طريقة بطيئة جدا، وطريقة بنسميها burning أو الاحتراق أو combustion أو ignition، نفس المعنى تقريبا burning أو combustion أو ignition يعني الاحتراق. ودي طريقة بتكون سريعة جدا. Already we know that burning is a very fast or rapid process. عملية سريعة جدا. So there are two ways to combine with oxygen gas which are oxidation and burning process. Again there are two ways to combine. طريقتين الاتحاد مع الأكسجين هما oxidation أو الأكسدة والburning يعني الاحتراق. So now let's have a definition for each one of them. Oxidation process is a slow combination between oxygen and element in the presence of misceger. يعني هو عملية
اتحاد بطيء جدا ما بين الاكسجين والعنصر اللي بنتكلم عنه في اكزامبل مثلا الايرن، لكن في وجود الرطوبه، في وجود الميه. عشان كده الايرن بيحتاج حاجتين عشان يصدي او يحصل له اوكسيديشن او يحصل له ايرن راستنج. يعني ايه اوكسيديشن؟ اكسده او معناه اتحاد مع الاكسجين. طب بيحتاج ايه الايرن؟ بيحتاج ووتر اند اوكسجين جاز. اجين ووتر اند اوكسجين جاز، او ممكن اقول بدل ووتر كلمه اسمها مايسجر، الرطوبه يعني بخار الميه، لان بخار الميه اوريدي هو ميه لكن حصل لها evaporation. So again oxidation is a slow combination، هو اتحاد بطيء between oxygen and element in the presence of moisture or water. In the presence of moisture or water. So what about burning؟ ايه تعريف burning او combustion الاحتراق؟ is a rapid combination، هو اتحاد سريع union between oxygen and element and produces heat and light. Again is a rapid combination union between oxygen and element and produces and light. عارفين كويس قوي الاحتراق سريع بيتم بسرعه جدا، بس بيكون ما بين الاكسجين والاليمنت او الماتيريال الموجوده قدامي، وده بيولد heat and light يعني ضوء وحراره. Again burning combustion or burning process is a rapid combination or union between oxygen and element and produces heat and light، وده بينتج ضوء وحراره. يبقى ناخد بالنا كويس قوي ان البيرنينج rapid combination اتحاد سريع مع الاكسجين، لكن الاكسديشن is a slow combination اتحاد بطيء مع الاكسجين. Again البيرنينج اتحاد سريع مع الاكسجين rapid combination or fast combination، لكن الاكسديشن is slow combination اتحاد بطيء جدا مع الاكسجين. So now example of burning a piece of coal, a piece of wood, anything or any material that can be burned can produce heat and light، تنتج ضوء وحراره and it's a very rapid or a very fast process، هي عمليه سريعه جدا جدا. So now what are the problems of iron rusting؟ طب لو حصل iron rusting هل ده مشكله بالنسبه لنا؟ طبعا مشكله كبيره جدا، لانه يعمل erosion of iron ware، تاكل الاجسام المعدنيه and damage of iron ware، وبالتالي تلف ليهم. يبقى لو حصل iron rusting it will cause an erosion and damage of iron ware. طب ممكن نلغي دوت او نحمي دوت؟ اكيد. So iron ware must be isolated، لازم اعزلها by paints، بالدهانات to protect them from iron rusting، عشان احميها من الايرون راستنج او صدأ الحديد. يبقى مهم قوي ان انا اعزل اي ماده او اي ايرون من الراستنج عن طريق البينتس او الدهانات او الطلاء باي ماده especially fatty layer او اي ماده دهنيه such as paints. Why or give reason to protect them from iron rusting، عشان احميها من iron rust او صدأ الحديد. So now mass of iron or any material increase after burning because iron combine with oxygen. يعني اي ماده لما بتتحد مع الاكسجين الكتله بتاعتها بتزيد. ليه؟ لان اوريدي هي اخذت اكسجين جاز، يبقى هي عندها كتله بتزيد لانها اوريدي اتحدت مع الاكسجين، يعني اكيد في ماده معاها اكتر اللي هي الاكسجين جاز. يبقى لو عندي give reason قال لي give reason mass of any material increase after burning، so the answer would be that because iron combine with oxygen gas or because this material combine with oxygen gas. So now let's have an equation، معادلة مهمة جدا. iron plus oxygen هيديني iron oxide. طب لو قلت aluminium plus oxygen aluminium oxide. copper plus oxygen copper oxide. أي material plus oxygen it will give this material oxide. So now let's have the last point of our lesson today، آخر نقطة النهاردة نتكلم عنها importance and use of oxygen gas، أهمية الأكسجين واستخداماته في حياتنا. موضوع مهم جدا وأكيد أغلبنا عارفين many points in this topic، نقط كتير قوي في الموضوع ده، ازاي بنستخدم الاكسجين جاز او ايه اهميته بالنسبه لنا. Firstly it will used in respiration، بيستخدم في التنفس، عارفين ده كويس قوي من primary 4. and it will used in food combustion. food combustion معناها احتراق الغذاء. درسنا في primary 4 انا بتنفس ليه؟ عشان اخد اكسجين جاز عشان يحرق الفود اللي جوايا، يبقى هتنفس او هعمل respiration، وبعد كده هعمل حاجه اسمها food combustion عشان احرق الفود عن طريق الاكسجين جاز اللي هيديني بعد كده انرجي هقدر اكمل بيها اي اكتيفيتي بعمله او اي حاجه اثناء حياتي اليوميه. So again oxygen gas is used in respiration، oxygen gas is used in food combustion and also oxygen gas is used or is found in water. يعني الاكسجين جاز موجود في الميه اللي بنشربها، عشان كده بنسمي الميه H2O، الميه اسمها H2O فيها هيدروجين وفيها oxygen gas. So we can say water we drink contains oxygen gas and hydrogen gas. Also water we drink consists of oxygen and hydrogen. عارفين كويس قوي ان الرمز الكيميائي يمكن ما درسناهوش لسه، هتدرسوه ان شاء الله السنه الجايه في بريب 1.
رمز كيميائي للميه هو H2O. Again رمز الميه هو H2O. Again H2O it is a chemical symbol for water which consists of oxygen and hydrogen gas. So now another important point نقطة مهمة جدا. اوزون موليكيول. يعني اوزون موليكيول احنا درسنا في بدايه خالص ان الاكسجين جاز او الاتموسفير عموما بيساعد او بيحمي الارض من الالترا فايولت راديشن. مين هو بقى تحديدا في الاتموسفير؟ غاز مهم قوي هنسميه اوزون، وده بيتكون من 3 اتوم اوف اوكسجين جاز، يعني هنسميه O3. هنسميه ايه؟ هنسميه O3 يعني اوزون جاز. O3 which is called ozone gas ده الغاز اللي بيحمي الارض وهو اوريدي موجود في الهواء. هي طبقه مش غاز، يعني مش كميه بسيطه، طبقه كبيره جدا تقريبا على ارتفاع من 20 ل 40 كيلومتر، يعني من 20 ل 40 كيلو تقريبا في الغلاف الجوي. اوريدي هي بتحمي الاتموسفير او بتحمي الارث كلها من الغازات الضاره او الاشعه الضاره اللي هنسميها الترا فايولت. Again ozone gas protects the earth from ultraviolet radiation that come from outer space. Again ozone gas protects the earth from ultraviolet radiation. So ozone molecule جزيء الاوزون هو بيتكون من 3 اتوم، عشان كده هنسميه O3. وده جاس عباره عن جاس زي الاكسجين بالظبط، بس هو O3 مش O2. هو موجود في الغلاف الجوي، موجود في الاتموسفير and it protects the earth from ultraviolet radiation that coming out from the sun or from the outer space. Another point oxygen gas gets compressed. الاكسجين جاز بنعبيه في اسطوانات او بنغطه في اسطوانات، يعني بيضغط عشان يتحول لليكويد in iron cylinders to be used in what? used in mechanical ventilation for patient تنفس صناعي للمرضى، للسيرجرز للجراحات، للدايفنج او الغوص، climbing mountains زي ما قلنا من شويه تسلق الجبال، مع ان الجبال اوريدي هي موجوده في الهواء. طب ليه بياخد oxygen gas؟ because oxygen gas is heavier than air. هو اتقل من الهواء فبيكون كميه فوق قليله شويه فمحتاج oxygen gas. Again oxygen gas is used for mechanical ventilation for patients, surgeries, diving, climbing mountain. Also this picture illustrates that it will used in mechanical ventilation or in surgeries أو الجراحات أو for patient in hospitals. So oxygen gas is used in many uses or many usages. For example, respiration. For example, mechanical ventilation. Or it's found in water. So oxygen gas is found in many ways or is found in many uses. ليه أهمية كتير جدا في حياتنا. Another importance of oxygen gas is that oxyacetylene flame. لهب الاوكسي اكيد كلنا شفناه. anyone who weld material يعني الشخص اللي بيلحم المعادن او بتاع اللحام يعني الفني بيستخدم 2 cylinders اسطوانتين، اسطوانه فيها oxygen gas واسطوانه فيها اسيلين. يعني ايه اسيلين؟ ده غاز فلامبل، غاز قابل للاشتعال. اوريدي لما بحط معاه اوكسجين جاز، لما يتحد مع الاوكسجين جاز هيزود البيرنينج جدا او يزود النار جدا، بيديني لهب عالي قوي تقريبا 3500 سيلسيوس for cutting and welding metal. So now let me explain this in details. Imagine that I have 2 cylinders. I think I have no time now, but let me explain this. Imagine that this is acetylene. ده غاز اسمه acetylene. Acetylene is flammable material، مادة قابلة للاشتعال. If I unite لو اتحدت كده بالتيوب ديت مع التيوب ديت ودي فيها oxygen gas. What happened to the flame? It will increase flame. It will give about 3500 سيلسيوس. هيدي لهب عالي جدا استخدمه في الويلدنج لحام المعادن او كمان cutting metal. So I can say oxyacetylene flame which is used in welding metals or cutting metals is formed from oxygen and the acetylene that produces temperature about 3500 Celsius. For what? For cutting and welding metal. Again اوكسي فليم لهب مهم جدا بنشوفه كويس قوي في بعض الورش او المصانع عشان يلحم المعادن. اوريدي ده بيتكون من 2 gases which are اسيتيلين، غاز اسمه غاز الاسيتيلين، وغاز ثاني الاكسجين جاز لانه بيساعد في البيرنينج، عشان كده بيدي حراره عاليه جدا جدا تقريبا 3500 سيلسيوس. 3500 سيلسيوس. So again oxygen gas is a very important lesson. In this lesson we have studied many important and useful things about oxygen gas. We have studied information about oxygen gas and also we have studied how to prepare oxygen gas by what? By decomposition. تحلل ماده مهمه قوي وافيلابل متاحه جدا في الصيدليات اسمها اوكسجين ووتر او ميه الاكسجين او هنسميها كيميكالي او ساينتفيكالي هيدروجين بروكسايد يعني ميه اكسجين برضه which decompose into oxygen and water. And also we have studied the catalyst which is a chemical substance that increase the reaction without being changed. Also we have studied 2 main points which are the properties of oxygen and also the
use of oxygen gas. By this point, I'm afraid I have reached the last of this episode. So I promise you to meet again next week, inshallah, for the second gas, which is the carbon dioxide gas. Now, thank you and goodbye.